वृंदावन विराज की वैष्णवी वाली की वृषभम राजकुमारी जो की जय जय श्री राम। Bye.
Rupam tasya kajamuri purim maturim voshvaki narhakunda girivaram ahurarika marvasam Rato yasya patita dipaya Shri Guru Tam Natosi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Kadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvaktaya Namo Namaha Ananda Leelamaya Vigrahaya Eva Divyachari Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparada Lakshmi Svahasa Murali Manahara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhi Supriya Chana Kim Karim Kuru Tavayasmi Nadivamittaya Vida Tivikyaya Devi Tam Navam Charantikam. First of all, I have my sister and Dandavat Pushpanjali, my heart's like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradato, Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishpom Vishnupad, Ashtota Rasatasri, Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю свой шаштанг отдавать пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри, Рупануга Чаривари, Шилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи кантават пранамы лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Samvad Vaishnavas and Vaishnavis. И в завершение кланяюсь всем вайшнавам и вайшнавам. Шри Гуру Мата ки джай. By the causes myself Sri Guru and the Gauranga, that the angas of transcendental bhakti in the form of Sravanam, hearing and chanting are appearing amongst us in the form of this Ramananda Samvad.
По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, такие трансцендентные антибхакти, как Шравана и Киртана, проявляется тут рядом с нами в форме Рамананда Самвада. Come with me and sit on the bank of the Godavari river Давайте and снова, listen to the conversation between Mahaprabhu and Ramananda Rai. давайте снова вернемся на берег Годавари и будем прислушиваться к беседе Шри Чайтаньи Махапрабху с Раманандой. Whatever Roy Ramananda suggested as a process which keeps the consciousness in this material world or in Viraja or in Brahmajyoti, anywhere which is Bhaya, external to Vaikuntha, Mahaprabhu rejected it. Все идеи, которые выдвигал Рай Рамананда, в поддержку таких концепций, как практик, который помещает душу, оставляет ее в материальном мире, или даже перемещает к вирадже, или даже в сияние Брамана, Махапрабху все время отвергал как что-то внешнее. When Он не принимал эти идеи. Ramananda Rai touched the topic of Prem in a general sense, Mahaprabhu said, this is acceptable. Но как только Рай Рамананда коснулся темы Премы в общих словах, тут же Махапрабху сказал, это приемлемо. But when Ramananda Rai began to speak about Sakya Prem, Vatsalya Prem, and Kantabhav Madhurya Prem, every time Mahaprabhu said, hey, oh Uttam, this is topmost. Но что вызвало ликование Чайтаньи Махапрабху, это когда Рай Рамананда перешел к темам, затрагивающим Саки расу, Ватсали расу, то есть уже элементы Враджа Премы. И Махапрабху назвал это Утам. Because there is a vast difference between the mood of Vaikuntha and Maha Vaikuntha and Vraja. Потому что существует огромная разница в настроениях, которые царят на Вайкунтхе, на Маха Вайкунтхе и во Врадже. Maha Vaikuntha, that is Dwarka and Mathura. Маха Вайкунтха это Дварака и Мадхура. In Braj it is said that what is the distance between Vrindavan and Mathura? Во Врадже есть такая загадка. Какое расстояние разделяет Вриндаван и Мадхуру? It is the distance between two fingers. Это расстояние между двумя пальцами. They share a border. Они примыкают друг к другу. So the distance between Mathura and Vrindavan is only the distance between two fingers. But the distance in Bhav is millions and millions of miles. То есть географически они примыкают друг к другу. Нет никакой там расстояния между ними. А вот расстояние между бабами, которые царят там, то это огромное, миллионы миль расстояние. Why? That Braja is the realm of Aprakrita Prem. Почему именно во Врадже правит Апракрита Према? Aprakrita, generally people will translate it as supernatural Prem. Обычно люди переводят как сверхъестественная према. But that does not give the exact idea. Но это не точный перевод, он идеально не переносит, не доносит смысл, суть этой премы. Because the Vaikuntha is also supernatural. It is not of this material nature. Вайкунха это тоже неземное место, тоже там все сверхъестественно для нас. The knowledge of this world is called Prakrita. Но знание об этом мире называется пракрита. The knowledge of the heavenly planets is called the Paroksha. Знание о райских планетах называется парокша. The consciousness of Brahman is called Aparoksha. Сознание Брамана называется апарокша. And the realization of Vaikuntha is called Adoksaja. А сознание Вайкунхи называется адоксаджа. Adoksaj means it is the name of the Supreme Lord, that by which one goes beyond the Gyan, which is Aksaja,
which comes from sense perception. То есть адоксач это одно из имен Господа, то есть адоксач тот, посредством которого человек перемещается за пределы гьяны, которая познается чувствами. There is the Vaikuntha world of Lord Narayana. Есть вайкунхи, на которых правит Нараяна. It is eternal and blissful. На вайкунхе это вечная обитель, и там все очень радостно. And the realization of that plane, adaha means down, it minimizes the knowledge that we derive through our sense perception of this temporary material world. Знание, вот это понимание вайкунхи принижает все мирские знания, то, как мы понимаем этот мир. But beyond Vaikuntha, there is Brajadham, Vrindavan. Но что еще выше Вайкунхи? Какая обитель? Это Враджадхама. Although that Brajadham is also in one sense adokshaj, it's beyond our senses, but that realm has a special name, Aprakrita. Брадж тоже адоксаль, потому что он запределен для нашего восприятия нашими чувствами, но есть у него особое название Апракрита. Aprakrita because it is Aprakrit, not material, Апракрит. Почему? Потому что он не материальный but мир. in its appearance, the moods there and the interactions there, they are just like the natural world here. Но внешне там это их мир, этот духовный мир в Радже очень похож на вот этот мир. In other words, that is the place of Naravat Lila, human-like pastimes. Потому что там проходят нарават лилы, человекоподобные лилы. So the Aprakrita is Prakrita what? Like Prakrita, but not Prakrita. И поэтому именно слово апракрита используется. Как бы пракрита, как очень похоже на земное, но апракрита. There, see Krishna plays as the son of Nanda and Yashoda, like a boy. Там Кришна живет, как сын Нанды и Шоды, обычный пастушок. He does not know he is Bhagavan. Там он не ведает о том, что он Бхагаван. He's heard from his father that Lord Narayana is Bhagavan. Он знает, что папа ему рассказывал, что Бог это Господь Нараяна. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Urdhva Moolam Adaha Shakam Ashvatam Prabhu Avyayam. It is said, there is a banyan tree where the roots are at the top and the branches are at the bottom. В Бхагавад-гите Кришна рассказывает про слухи, про существование банянового дерева, которое растет корнями вверх, а кроной вниз. Where do we see the tree with the roots at the top and the branches at the bottom? When we look at the reflection in water of a tree on the bank of a lake. Где можно найти такое дерево? В отражении на какой-то глади озера или реки. So this material world is like the inverted reflection of the spiritual world. И наш мир материально является перевернутым отражением апракрита враджа. And so, what is the lowest section? That is the Prakrita. Here, that in the spiritual world, that Prakrita is the highest level. То есть то, что самое тут недостойное, как считается, не слишком почитается, то там это самое возвышенное. In this world, gold and jewels and wealth and power, they are considered to be very great. Тут ценится власть, финансы, то есть золото, вот такое положение высокое. But in the transcendental realm, then, the flowers and leaves from the forest, berries. Krishna wears earrings made of berries, not like Lord Narayana of Vaikuntha dressed in gold and jewels. There, what is the lowest thing here is the highest thing there. То есть тут все хотят золотые украшения, чем повыше карат, тем лучше. А в Апракрита Врадже все украшают себя листиками, цветочками, какими-то ягодами, перышками из леса. То, что тут вообще никак не считается ничем ценным. Там Кришна не как Нараяна в золотой короне, там браслета, а он одет в лесные, там, украшен лесными цветами, гунджей. Here in this world, the highest thing is to follow Dharma. Тут самое важное, то есть должно быть самым важным, это следовать And to Дхарме. observe Maryada, proper etiquette, Соблюдать праведность и этикет in поведения accordance with scripture and social expectations. в соответствии с предписаниями священных писаний и ожиданием общества, But социальным Srila уставом. Vishwanath Thakur said, Dana Keli Kalo Lupta Dharma Maryadeo Bhaje Radha Madhavayo Kama Krodha Damba Madanvitam.
I worship that Radha Krishna in whose Leela all Dharma and Maryada is lost. Шрила Вишванат Чакраварти Такур говорит, я поклоняюсь лилам Радхи Кришны, Радхи Мадхави, в чьих лилах попирается вся дхарма и вся мариада. If someone goes against Dharma and Maryada in this world, everyone criticizes them. They're considered very wretched. В этом мире, если And человек they go to hell also. нарушает каноны дharмического поведения или этикета поведения, все его будут порицать, и его ждет ад в конце жизни. But in that world, everything is the other way around. Radha Krishna giving up all Dharma and all Maryada. Srila Vishnu Thakur said, I worship these wonderful qualities. Но божественная чита Радха и Кришна в своем Апракрит Браджи, они перешли все, то есть приступили законы Дхармы и Мариады. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, я поклоняюсь им. In this world, if someone is lusty, greedy, deceitful, proud, then they are rejected. То есть в нашем мире люди не уважают там вожделение, гнев, жадность в людях, гордыню. То есть таких людей не любят. But Srila Vishnu Thakur is saying, Radha Madhavyo Kama Lobadamba Madanrita. I am worshipping Srimati Radha and Krishna's Kam, their lust. Но Шрила Вишванат Чакраварти Такур говорит, я поклоняюсь Каме, Радхи и Кришне. I worship their greed. То есть их страсти я поклоняюсь, их жадности я поклоняюсь. Krishna said, why are you trespassing in my forest? То есть их ненасытности. Однажды Кришна говорит, что вы зашли в мой лес без You have to спроса? pay me a fine. Вы не имеете права заходить на мою территорию, платите штраф. For the redness of your lips, you should give me 10 million rupees. И вообще, потому что ты ходишь такими красными губами по моему лесу, плати мне For 10 тысяч рублей. because if you carry some valuable substance through someone else's territory, you have to pay the customs officer some tax on that. То есть ты перешла границу, принесла вот такие удивительные сокровища сюда, плати пошлину. Oh, for the curvature of your eyebrows, you should pay me 100 million gold and jewel-encrusted bows of Cupid. То есть как жадный таможник, Кришна говорит, а вот за эти изогнутые прекрасные брови плати мне луки, там 10 миллионов луков Купидона. Lalita Saki said, no, we don't owe you anything, you owe us. Лалита Саки стала возмущаться, говорит, да не должны мы тебе ничего, это ты нам должен заплатить. And gopis demand even more treasures from Krishna. И Гопи начинает спорить с Кришной, требовать еще больше пошлины с него. So Srila Vishnu Thakur said, I worship the greed of Radha and Krishna. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, я поклоняюсь этой ненасытности, жадности Радхи и Кришны. Krishna said, I am the king of this place. Кришна объявил себя The царем. Sakis say, no, our Radhika is Vrindavaneshwari. Кришна пытается самоутвердиться, говорит, я царь этого места. А Гопи говорит, неправда, They're это so proud. наша Радика, она Вриндаванешвари, она правительница. So Vishnu царица Thakur said, Радика. I worship the pride of Radha and Krishna. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, я поклоняюсь этой гордости Радхи и Кришны. They drink honey wine and become intoxicated. Они пьют медовуху и хмелеют от нее. If someone takes intoxicants in this world, then they are considered useless. То есть никто не уважает пьяниц в нашем мире. Это бесполезные существа. Srila Vishnu Thakur said, I worship the intoxication of Radha and Krishna. А Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, я почитаю вот этот хмель, охмеление Радхи и Кришны. Anrita means lies. И их ложь, вранье. Saki said, Krishna, we were waiting for you the whole night, where were you? Когда Саки спрашивает, Кришна, мы всю ночь напролет ожидали тебя, где ты был? We were waiting for you in the Keshar Kunj. В Кешар-Кунджи всю ночь мы тебя ждали. Krishna, I was waiting for you in the Keshar Kunj. Where were you? You say you were waiting the whole night. I was waiting the whole night. Кришна говорит, это вы меня ждали в Кешар-Кунджи? Это я вас всю ночь в Кешар-Кунджи ждал. Где вы были? Look, I picked some Nakesha flowers to prove it. Смотрите, вон я даже нарвал вам букет на кешера цветов в этой кунджи, чтобы в качестве доказательства. So there are two types of Keshar Kunj, Nakesha and Bakul. Но есть два вида кешар-кунджи, это накешер цветы и бакул. So Krishna and Radhika, they arranged to meet in Keshar Kunj. Krishna knew it meant the Bakul Kunj. И когда Кришна договаривался с Радикой о месте встречи, он прекрасно понимал, что они договаривались о бакул. But because Krishna, somehow or other, he got distracted and he went to meet with Chandravali. Но так как он не успел на свидание
свидание, и там оказался вообще совершенно другой кунжи в гостях у Чандравали. Then afterwards, when he was going to meet with Radhika, he thought, I have to have a good excuse. И понятно, он на много часов опоздал на встречу с Радикой и уже на ходу придумывал, как оправдаться, алиби себе. So then he thought, oh, there's two types of Kesha Kunj. If I pretend that I misunderstood, and I thought they meant the Nag Kesha, not the Bakul Kunj, then I can appear to be innocent. И подумал, что все-таки два вида этого цветка кешер. Давай-ка я притворюсь, что я не понял, что они говорили, думал, что я Нага кешер должен пойти, поэтому я им скажу, что это... And the very wrong that they are blaming me for, I will loudly proclaim that they have wronged me. То есть я буду... That I was waiting for them in the appointed place the whole night and they have disappointed me. В случае защиты это нападение. Я сам буду обвинять их в том, что они меня заставили всю ночь ждать там на кешер кунжи. So Krishna went to the Nakesha Kund and picked the flowers from there and then came up all disappointed. Oh, why did you abandon me? И он забежал Playing the victim. в такую кунжу на кешер, нарвал там цветов с этого дерева и уже с таким расстроенным лицом пришел, как будто бы он там всю ночь ждал действительно и разочарован, что никто не пришел, и вот у него букет там в руках до сих пор. Vakbangibis tamatire vilajayantim devim gunais lalitam lalitam namami. And Lalita Saki was, oh, you are such an honest person. И Лалита, конечно, язвительно начала говорить, ты такой честный, Кришна. So in this way, Srila Vishnu Thakur, he said, I worship the lies of Radha and Krishna. How they lie to each other. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, я поклоняюсь вот этой лжи, то, как Радха и Кришна обманывают друг друга. So this is Prakrita here, and there is Prakrita. But because this world is the reflection, inverted, so what is the lowest thing here is the highest thing. То есть вот это наш мир перевернутое отражение Апракрита в Радже, поэтому то, что не уважается тут, то там почитается. As soon as Ramananda Rai began to speak about Krishna's Brajalila, Mahaprabhu said, Eho Uttam, this is the highest. Махапрабху обрадовался, как только зашла речь о Вриндаване, в Браджа Лила Кришны, тут же Махапрабху назвал это Утам. Это замечательно. In Srimad Bhagavatam, Dhruva Maharaj said, Yasmin Viruddha Gatyo Yanisham Patanti. Oh my Lord, you are the abode of a Viruddha Dharma, of mutually contradictory characteristics. Dhruva Maharaj говорит, Господь, ты примиряешь в себе все противоречия, ты обитель Вируда Дharмы. So, in Braja, Mother Yashoda, when Krishna was naughty, she heard so many complaints about him. Когда Кришна постоянно плохо себя вел, и отовсюду сыпались жалобы на него. One woman came and said, Oh Yashoda, I caught your son stealing in my house. Одна соседка пожаловалась маме Йашоде, она сказала, я поймала Кришну, пока он воровал у меня в доме. I said to him, oh, you're a thief. И я сказала ему, ах ты воришка. He said, I am not a thief, you are a thief. А он мне дерзко ответил, я не вор, ты сама воровка. This house and everything in it belongs to me. И он мне стал говорить, что этот дом это его собственность, и я в нем незаконно нахожусь. Then he ran away. И потом убежал от меня. When he was running away, he turned around and said, don't try to stop me again. И когда он убегал, он повернулся и еще крикнул, сказал, не смей меня больше останавливать. Otherwise I'll set fire to your house with you and your family in it. Еще раз помешаешь мне, будешь меня ловить, я подожгу твой дом и сгоришь в нем заживо вместе со своей семьей. Then he ran away. И вот так убежал от меня. Yeah? Is this good? Прокричал угрозы. Это вообще нормально? Hey, Uttam. Это Уттам. Mother Yashoda, seeing that her son had become so naughty, she tried to bind him with a rope. То есть мама Йашода видела, что уже поведение у Кришны вообще, уже надо наказывать его, как-то останавливать это поведение, она решила связать его. No one has ever done it before. Никому раньше это не удавалось сделать. You know that Krishna was an envoy, an ambassador on behalf of the Pandavas, and he went to Hastinapur to negotiate peace with Duryodhana. At that time, Duryodhana was waiting with his men with a rope to tie Krishna. And when they tried to tie Krishna, then Krishna manifested Virat Rup, the universal form.
дипломата, то есть посла со стороны пандавов, он отправился в Хастинапуру вести переговоры о перемирии с Дурьоданой, и Дурьодана поджидал его уже вместе со своими солдатами, заготовили веревки, чтобы связать Кришну этими веревками, но связать им никак его не удалось, и тут Кришна явил свою вселенскую форму. How can you bind the boundless? Как можно связать что-то, что не имеет никаких границ? When Mati Yashoda heard that Sri Krishna had been eating dirt, she said, "Oh, let me look inside your mouth." And Krishna opened his mouth and she saw all the universes there. Когда мальчики доложили маме Ишоде, что ваш сын кушает грязь, пыль, то мама Ишода потребовала, чтобы он открыл рот, чтобы она сама увидела, там есть грязь или нет, и во рту увидела вселенную у него. But when Mati Yashoda wanted to tie him, at first she tied so many ropes together, but there were always 2 fingers too short. И наконец-то, когда мама Ишода уже устала от его этого шаловства, то она решила его привязать к стулу. И она вначале там брала веревочки, ленточки, пыталась связать, ей все время не хватало длины вот этой веревки, чтобы его обвязать. Drishta Parashmamam Krishna Kripayasit Sobandane. When Krishna saw that his mother's face was red, she was sweating, she was endeavoring so much, he felt sorry for her, and at once his Aishwarya Shakti, by which he could not be bound, flew away, and then Yoga Maya came, and Madheshoda with just one rope from her hair, she bound the waist of Krishna. То есть она не сдавалась, брала все еще больше мотки веревки, ей приносили веревку, она пыталась добавить веревки, обвязать, и не получалось, но она не сдавалась, у нее уже раскраснелось лицо, она вспотела. И когда Кришна посмотрел на маму, ему просто стало жалко, ее сердце его смягчилось, и тут же Айшварья Шакти отошла, и Йога Майя просто позволила маме Ишоде его связать с легкостью, но просто ленточкой из своих волос его обвязала. So all contradictory characteristics are there in Sri Krishna. То есть Кришна это вместилище всех противоречивых всяких факторов. At the same time, he had Vibhuta, that is that all the universes are within him and he is everywhere. And at the same time, Parichinnata, he has limitation because one small rope bound his waist. So Vibhuta and Parichinnata at the same time. Unlimited and limited. И вибуту, и паришчинату, то есть и бескрайность, и вот это какое-то ограниченное пространство, которое можно ленточкой обвязать. И все это в нем присутствует одновременно. So this Vrindavan, whenever Ramananda speaks about Vrindavan, Mahaprabhu says, Ehu Uttam, this is the best thing. Поэтому, что бы ни рассказывал Рай Рамананда о Вриндаване, это все радует Чайтанья Махапрабху. Он называет Уттам. Srimati Radhika herself has said, Prema dvayo rasikayo ayadipa eva, ridveshva bhasyati, nishtala eva bhati, doradayam vadama astu bahistkritastyat, nirvati shrigamatam, valagutam upaiti. When pure praying is in the heart, between the lover and beloved, then it shines like the flame of a candle, steadily in the heart. Сама Радика говорит, когда любовь сияет в сердце возлюбленного и возлюбленной, она ярко светит в сердце. And that flame of love which is burning steadily in the heart, the light of it shines out from the eyes, from the face, from the body. Это пламя любви горит ярко и ровно, и вот это сияние, оно исходит из глаз, из улыбки, из щек, из сияющего лица. But if that flame of love is taken out of the palace of the heart, that means take the flame outside, then the wind may blow and it will flicker and it may go out. Если эту лампадку достать из сердца и поместить на улицу, то ветер легко может ее потушить. That means that love should not come outside by being expressed in words. By expressing the love in words, it would be minimized. Это значит, что любовь не следует выражать словами, то есть о ней даже говорить, потому что это ее как-то от этого эта любовь становится слабее и может вообще погаснуть. So in Braja, everyone has such love, but they will not express it. Поэтому все They will not say браджаваси, it.
они преисполнены любви, но никто открыто эту любовь не выражает словами. Not only that, but they'll act in the opposite way. И вообще даже трудно догадаться по их поведению, насколько любящие их сердца. Они ведут себя совершенно противоположно. If there's a small stream, it will always flow in one direction. Если есть ручеек, ручеек течет всегда в одном направлении. But where there's a big ocean, then you get whirlpools. Там, где есть, в океане есть воронки. Whirlpools never take place in the shallow water. The whirlpool will only be there when the water is very deep. So when the Prem is very deep, it does not go in one direction, it seems to go in another direction. It becomes a vivarta. Воронки не станут появляться Reversal. на мели. То есть воронки появляются там, где есть глубина. И поэтому, где чувства глубокие, там вот такие завороты идут любви, которые кажутся уже противоположностью даже любви. Вот это прямо виварта происходит. So the love is expressed in ways which we would consider quite opposite or contrary to our expectations in present. Браджабаси выражает любовь таким образом, что несведущему легко принять это за нелюбовь или пренебрежение или неуважение. First, chalata. Chalata means deception, lying, Чалата, то есть постоянно cheating. врут, обманывают. So, for example, the cowherd boys, they say to Krishna, "Oh Krishna, we're being attacked by a demon. То есть мальчики могут Save us." Кришна, помоги, демон напал на нас. What demon? Какой демон? Oh, the demon of hunger. Демон голода нас атакует. There are some very delicious tal fruits growing in the forest nearby. Тут совсем неподалеку есть роща деревьев талы. На них растут сочные, вкусные плоды. If you just hear this or read it and take it at face value, you cannot relish why the Braja Prem is Uttam. Если вы The best. услышите вот эту историю, или вы даже прочтете ее, вы даже не поймете, почему любовь к Браджу, она считается утом. The boys are not hungry. На самом деле мальчики никакого голода не They испытывают. think, oh, I think Krishna is hungry, so we should make some excuse, some pretext to stop the play and eat something. Они на самом деле волнуются, что Кришна уже проголодался, и поэтому придумывают какой-то предлог, чтобы перестать играть и дать ему возможность покушать. This is their deception that comes from love. Вот это обман, к которому они прибегают, но это плод их любви. They make out that they are hungry, Они притворяются сами голодными. but really their goal is to please Krishna. На самом деле они просто заботятся о нем. Just like Braj Gopis. They say, Krinu Kuteshu na Krindi Richayam. Oh Krishna, our hearts are burning with the fire of lust. Please come and place your lotus feet on our hearts and relieve our lust. Когда гопи говорят, наши сердца горят от страсти, пожалуйста, удали, потуши это пламя, поставь, возложи свои стопы нам на сердце. What does it mean? В чем тут глубокий смысл? You apply the principle from that previous example. То есть, Oh. That means, oh, we know that Krishna is very eager to meet with us and he is feeling some pain, and they want to satisfy him. But they say, oh, we are suffering, please satisfy us. This is the chalata, the deception which comes naturally with praying. такая же мотивация, как и у пастушков. Вот это чало, это все обман. Они знают, что Кришне не терпится общаться с ними, сблизиться с ними, поэтому они притворяются, что они сгорают в пламени, нетерпение просит его. So this is the thing about Vrindavan. Though Braj is the highest truth, everyone is lying. И вот в этом уникальность Вриндавана, несмотря на то, что это высшее, Always lying. все там постоянно обманывают. And also apahas, teasing. Обманывают, дразнят, апахас. Generally, if you have affection for someone, you'll be very kind to them. But Krishna and the Brijbasis, they mercilessly tease each other. Обычно кажется, что любовь выражается в доброте, но Браджабаси и сам Кришна, они беспощадно дразнят друг друга. Ah, Madhu Mangal, I have the very delicious samosa from my mother has made. Кришна говорит, Мадху Мангал, у меня такие вкусные самосы, которые мама приготовила. Give it to me. No. Он говорит, дай тогда мне самосу. Не дам. And then Madhu Mangal snatches it. Мадху Мангал приходится забирать силой эту самосу. But they knew he would do that
they have taken out the filling and stuffed it with very bitter neem leaves. Они знали, что он доберется до этой самосы, и они оттуда достали начинку, там сделали дырочку, начинку выжали и напичкали туда горьких листьев нима. Everyone is teasing each other in Так that. они друг друга дразнят. If Krishna will come to meet with Radhika and he arrives in the forest and sees the Sakhis are there. Where is your Sakhis, Radhika? Когда Кришна бежит на свидание с Радикой, торопится, наконец-то видит ее подруг уже в лесу и говорит, где она, где она? Oh, she's in the kunj there, go. Они говорят, вон, она в той кунже, иди туда. And Krishna's running breathlessly and he goes inside the kunj and it's completely empty. Then he knows when he goes outside they'll all be laughing at him. И он бежит туда в эту кунжу, забегает и видит, что там пусто. И он уже все понимает и знает прекрасно, сейчас я выйду из кунжи и все будут надо мной смеяться. But still he has to go outside and face them. Yes, very funny. Но все равно приходится выходить из пустой кунжи, он выходит и говорит, да, очень смешно. I see that the creeper of your crookedness has borne fruit. Я вижу, что лиана вашей хитрости уже дала плоды. Now don't delay. Tell me, where is she? Ну хватит, все, не задерживайте меня, где она? The Shakasakis. Шага глазами ему показывает, вот And там. then Krishna goes there and that kunj is also empty and they're all laughing. Он бежит в ту кунжу, и снова эта кунжа пустая, и опять этот гогот такой идет. So Vrindavan is like this, lying and teasing. Обман, вот это, дразнят все друг друга, обманывают, беспощадно. And always competing with each other. И постоянно конкурируют друг с другом. So Purnamasi Devi said, Stotram yatra tatastatam prakatayas chittas siddhate batam nindapi pramatam prayatsati parihasa swayam bibrati doshena shaitam gunena gurutam kenapyanatam vati prema swara sikastikastidayam vikridati prakriya. Oh, Madhu Mangal said, oh, Holy Mother Purnamasi Devi, what is the nature of pure praying? Мадху Мангал спросил Пурнамаси, какова природа чистой любви? Stotram yatra tatastatam. If there is love between two persons and one person praises the other, oh, I am so happy to see you. How wonderful you are. Then that other person will feel pain. Если двое любящих встречаются, и один другого спрашивает, что-то говорят, и один из них начинает прославлять другого. И тогда это причиняет боль, если там слишком много как почтительности такой. In this world, if we meet with someone and they act very pleased to see us and then they glorify us, oh, good, this is an intelligent person. То есть в этом мире мы ценим, когда с нами вежливо обходятся, когда нам рады, там, You must be приветствуют. very smart to realize my greatness. Мы довольны тогда, ну вот, умный человек наконец-то встретился, понимает, что я важная личность, что надо меня прославить. But if this will happen with the British buses, then they'll feel pain. Why did this, my beloved, become so tatasta, so neutral? Но для Браджабаси это наоборот их настораживает. А почему такая вежливость вдруг? Почему это вот такая прохладность Because вдруг? we are very respectful with whom? People we don't know and people we don't have any relationship with. We're very respectful to them. Обычно мы чрезмерно почтительны с незнакомыми людьми. То есть тогда формально, очень вежливо себя ведем, то есть с теми, кто чужой для нас. But nindapi pramadam pratsati prihasa swayam bibrati. When bridge buses come, then they criticize each other. А Браджабаси очень фамильярно друг с другом разговаривают, там какие-то подшуточки отпускают, Why? Teasing. дразнят. Teasing. And when the other person is teased by the other, by his beloved, then he feels so much joy. То есть там возлюбленные радуются, когда там друг над другом что-то там подшучивают, это доставляет радость. It is exactly like smoke. No one likes to smoke. Это как ситуация с дымом. Никто дым не любит. But if the smoke is mixed with agur, with a scent, it becomes incense and then it's very pleasant. Но если это дым горящего уда, то есть агарбати дорогого, то это очень приятный дым. So in the same way, no one likes to be insulted, but when the insult is mixed with, the insult is like smoke. But when it's mixed with the agur of praying, with the scent of praying, then the insult is very relishable. То есть когда они так друг друга как будто бы даже оскорбляют, да, но это не оскорбление, потому что это как дым, в котором там дымится према. То есть очень
вкус, когда они дразнят друг друга, так обижают, на самом деле все их любовь. Oh, Radhika, you are very hard and crooked and restless. Радика, ты такая жесткая, непоседливая. Your eyes are restless. Ты посмотри, как Your глаза. hair is crooked. У тебя волосы такие And your извилистые. breast is very hard. Жесткая грудь такая, и у тебя бегающий взор. Like this, Krishna and gopis tease each other. То есть Кришна дразнит гопи постоянно, гопи дразнят его. Doshena shaitam gurena gurutam. If there is some faults in the object of love, this fault does not make your love go down, and if they have some good quality, it does not make the love go up. Према не зависит ни от чего, то есть там, она не растет от того, что у объекта любви есть какие-то достоинства или таланты, и она не слабеет, если там проявляются какие-то недостатки в характере. In this world, we're always judging people. What is their value? В этом мире мы всегда оцениваем людей с ракурса, чем они полезны. As if there's some stock on the stock market. Как будто бы они акции, мы следим за курсом этих акций, как And if they do something good one day, oh, your stock went up. То есть, I like you very much. And if the person does something you don't like, oh, your stock goes down. мы относимся к людям как к акциям. Если сегодня они там вежливы с нами, нам что-то дали, оказали какую-то пользу или сделали что-то хорошее, и как акция вырастает в наших глазах. Хороший человек. This is not praying. А на следующий день они что-то не так делают, сразу The nature of praying is, gopis feel, whatever Krishna does, if he does something pleasing to us or displeasing to us, but still, we just love him more and more. То у нас нет стабильной любви, то есть все время варьируется в зависимости от поведения объекта, которого. Because whatever he does, it's Krishna who has done it. Но гопи, они любят Кришну, невзирая на то, что он что-то хорошее сделал, плохое, даже если что-то он не идеальное сделал, просто сам факт, что это Кришна, что это сделал, уже все равно это So вся their love любовь. has no terms and conditions. То есть там никаких условий нет в их любви, она полностью безусловная. It has its own life. Эта любовь живет своей жизнью, независимо ни от чего. So for all of these reasons, when Mahaprabhu, when Ramananda Rai came to discuss Braja, then Mahaprabhu, Eho Uta, this is the time. И именно эта тема, так, вот эта тема Браджи так порадовала читание Махапрабху. It is Aprakrita, beyond Vaikunta, and has such a quality that cannot be seen anywhere else. Unique. Удивительное место, апракрита, и превосходит Вайкунтху. We heard this morning how Ramananda Rai was describing the Vatsalya Bhava. Мы слышали утром описание Рая Рамананды Ватсалья Бхавы, то есть родительской любви. When Mother Yashoda sees that, she thinks Krishna is losing weight. Когда мама Ишода смотрит на Кришну, ей кажется, что он похудел. Then she said, oh Lala, your Choti, your seeker is so lean and thin. Not like Baldev, your brother's seeker is so fat and strong. Она начинает переживать, что ребенок чахнет, что он мало ест. Она говорит, ты, Кришна, посмотри, у тебя такая жиденькая шейка, а у Баларама такая густая, уже длинная шейка. Really, it's the same, but she knows it's on the back of his head, so he cannot see it. Шейки у них одинаковые, но она знает, что он не видит шейку так, как она на затылке у него. Поэтому он сам проверить не может, какая она. You eat more makan, take more butter. Она говорит, Кришна, срочно кушай побольше масла, чтобы шейка росла лучше. Then little Krishna is eating more butter. Кришна начинает запихиваться маслом поскорее. Oh Maya, is my Choti fat yet? Кушает, кушает, мама, проверь, уже выросла шейка. So praying is like this. How Mother Yashoda is lying to Krishna and То есть cheating. вот мама Ишода обманывает так его, потому что любит. Because the Braj gopis, the elderly gopis, they love Krishna so much. And Krishna also loves them. That's why he goes to their houses stealing. What? He's teasing them. Все взрослые гопи, они обожают Кришну, и он отвечает их взаимностью им, и поэтому он и ходит, и ворует, крадет в их домах. They try to hide their butter in progressively more and more inaccessible places, and Krishna tries to find it. So they're competing with each То other. есть он дразнит их, они дразнят его, он ворует, они начинают прятать старательнее какие-то более сложные места, он находит все это масло там. То есть это у них такое соревнование. When the elderly gopis go to Mother Yashoda's house to complain, they're actually happy, but they're acting like they're complaining. This is dishonest. И когда взрослые годы приходят к маме Ишоде жаловаться на Кришну, на самом деле они довольны, что он к ним приходил, они счастливы, когда они видят его у себя дома, поэтому это тоже обман, что они жалуются.
they give a very, very long list of Krishna's mischievous activities. Целый список составляют всех его недостатков, проказов. But they do it in front of Krishna because they want to see his face. Жалуются они не за глаза, а прямо перед ним, потому что им нравится смотреть на его реакции. And when they finish, they say, oh, what do you have to say for yourself, Krishna? И они жалуются, долго жалуются, а потом говорят, ну что, Кришна, ты будешь оправдываться, что ты хочешь сказать? And Krishna is just struck dumb. А Кришна стоит как немой, просто таращится на них. He does not know what to say. Даже не знает, как ответить на это все. The ladies say to Mother Yashoda, oh Yashoda, you see he's guilty. А женщина говорит, He's not saying anything. видишь, Йошода, он даже не отнекивается, он признает свою вину, стоит и молчит. Mother Yashoda said, no, no. He's just struck with wonder. He's astonished that you finally finished complaining. А он говорит, нет. А мама Йошода говорит, это не признание его вины, молчание, он просто в шоке, он удивлен, что наконец-то вы закончили вот этот поток жалоб. In this way, Mother Yashoda is sticking up for Krishna in front of those Sakhis, saying he's innocent, but she knows that he's guilty and trying to defend him. This is lies. Мама Everyone is Йошода lying, everyone is cheating. перед подругами она всегда будет заступаться за него и находить оправдание, но она прекрасно знает, что он виноват, потом она его позже отругает, значит, она тоже обманывает. If you just hear or read the Braj Leela as it is and take it at face value, you cannot feel depraved because it's not what it seems to be. Браджа Лилу невозможно понять, просто вот читая вот эти лилы, вы ничего не поймете, и сердце не прочувствует ничего, потому что там все не так, как оно кажется. But when we hear from Rasik Vaishnavas about the Swarup, the true nature of the Leela, then we can understand, Braja is the place of the pure and perfect love. Поэтому так важно слушать эту катху из уст Браджа Расик Вайшнава, потому что тогда мы понимаем, он доносит до нас сварупу этих лил, и тогда мы понимаем, насколько сладкие эти лилы. When Krishna's friends say, oh, if you leave our game right now and go home, we'll not play with you tomorrow. So Krishna continues playing. So then Rohini Maya failed to bring Krishna back, so Mother Yashoda said, I'll bring him back myself. То есть, когда мальчики стали шантажировать Кришну и говорить, ты, если посмеешь сейчас уйти во время игры, завтра с нами играть уже не будешь. И Рахини моя не могла зазвать Кришну домой, поэтому маме Йошоде пришлось самой идти за ним. So Mother Yashoda does not call him, oh, come and take prasadam. Мама Йошода не говорит, идем кушать домой. Said, oh, Kanaya, Она говорит, oh, the sun is about to set. Канай, взгляни, вот скоро солнце сядет. You know what that means? Ты же знаешь, что The происходит? Aubilau is coming. Ты же знаешь, что скоро выйдет из леса Аубилау? Oh, Maya, what is Aubilau? Мама, а кто такой Аубилау? You don't know the Aubilau? Кришна, ты не знаешь про He Аубилау? has pointed ears Ты не знаешь про его острые уши and big teeth. и огромные клыки? And when the sun sets, he comes here with a bag and he puts little boys like you in his bag and takes them away. Каждый день после захода солнца он приходит сюда с огромным мешком и собирает детей, которые тут все еще играют, закидывает и уносит в лес. Oh, Maya, can I play with the Aubilau? Кришна говорит, мама, а можно с Аубилау поиграть? No, he'll take you away forever and eat you. Нет, с Аубилау не играет, он тебя в мешок бросит, а потом съест. And then Mother Yashoda looks behind Krishna and screams, ah! As if something is coming and runs away. И потом мама Йошода просто смотрит в одну точку, прямо как будто бы за Кришной. На что-то резко поворачивается и бежит. Baby Krishna is too scared to look behind. Oh, Mother, wait for me, wait for me. Она громко кричит и And runs убегает. behind Mother Yashoda. И Кришна уже даже не осмеливается повернуть голову и посмотреть за собой. Он просто пускается вслед за мамой, бегом бежать домой. What is this? Lying? Cheating? Что это? Опять-таки Teasing? Тут дразнит его, обманывает. Not only in Vatsalyaras, in Sakyaras also it's there so much. Это происходит не только в Ацале-расе, но также When little Krishna was playing on the bank of the Jamuna at Ramananda Ghats with the other little boys, all the boys were laughing. Krishna, why are you laughing? То есть They это said, we know a secret. друзья часто дразнят друг друга. Однажды, когда мальчики играли на берегу Ямуны у Праманда-Гата, Кришна
присоединился к ним, все на него посмотрели и засмеялись. But we won't tell you. Он говорит, а что вы смеетесь? О чем вы смеетесь? И No, говорит, no, tell me. они говорят, мы знаем, о чем мы смеемся, но мы тебе не скажем. The boys look at each other. Who will tell me? Он говорит, как не скажете, скажите мне. Они, мальчики переглядываются, говорят, кто ему So расскажет. then they conferred with each other and decided who will tell me. Пошептались и договорились, решили, кто сейчас ему расскажет, почему все смеются. Oh, this is the secret. И говорят, ну сейчас ладно, мы тебе секрет расскажем. You see this black tamarind tree? Кришна, ты видишь это черное тамариндовое дерево? One day Nanda Maharaj was walking here. Однажды Нанда Махарадж проходил тут, мимо этого And in the дерева. black tamarind tree he saw a black hole. И там на стволе этого дерева он увидел черное дупло. And in the black hole in the black tamarind tree he saw some black crows. И там в дупле, он заглянул в это дупло, увидел там черных ворон. And in the black tamarind tree, in the black hole, in the middle of the black crows, there was a black baby. И там, вот в этом стволе этого черного тамаринного дерева, в черном этом дупле, посреди черных ворон, был маленький черный ребенок. So he picked up that baby and took him home, and it was you. Он достал этого младенца черного оттуда из дупла и унес домой. Это был ты, So the Кришна. secret is this: we know you are not the son of Mother Yashoda. Поэтому вот в чем секрет. В том, что мы знаем, что ты не сын мамы Ишоды. So what is this? Lying, Что это? deception, and teasing also, Обманы, дразнилки такие. and competing. The boys are always competing with each other, А они, мальчики, постоянно соревнуются друг с другом. competing in swimming, climbing, stick fighting, wrestling, hide and seek, so many games. То есть, кто лучше там всех прячется в прятках, кто лучше всех плавает, кто лучше всех карабкается на дерево, кто лучше всех дерется. So it said, Prema pant ke sabi bat sabasaya ke hota hai. It means, on the path of love, all the weights are 1/4 heavier than all the other weights. И говорится, что в этой сфере любви каждая гирька, она на четверть веса потяжелее предыдущей гирьки. That means, if you go to the marketplace and you want to buy something, Вы пойдете на базар, чтобы что-то купить, then the person who is selling has some weights and he can weigh the produce. у продавца там весы и гирьки рядом стоят. But how do people cheat? The weight which is written on the weight is not the same as the weight of the weight. То есть как идет обман продавца, что там гирьки, они фальшивые. То есть вес, который обозначен на гирьке, не соответствует весу этой гирьки. So in Braja, there's so much cheating and so much competition that usually if you have weights, you can have 1 kilo, 1.25 kilos, 1.5 kilos, 1.75 kilos, 2 kilos, 2.5 kilos. So each weight, one is 1/4 heavier than the other weights. But in Braj, every weight is 1/4 heavier than all the other weights. То есть там такой обман царит во Браджи. Обычно у вас разные гирьки. Там килограмм, там 250 грамм, там 1,5 килограмма гирька. Каждая там на 250 грамм тяжелее другой, а во Браджи каждая из гирек на 250 грамм тяжелее всех остальных. Understand? So that's impossible. But anyway, that's the nature of Braj. Everyone trying to outdo everyone То есть else. это невозможно, но вот такая там природа, так они живут, пытаясь все время там такая конкуренция идет. In Rasalila, when Sri Krishna played his flute and called all the Braj gopis to come, Кришна созвал игрой на флейте всех браджагопи на Расалилу. then when they arrived, they had abandoned everything only for Krishna's happiness. Они бросили все, пожертвовали всем ради него и убежали в лес ночью к нему. But Sri Krishna said, the chaste lady should follow Dharma. You should return to your homes and serve your husbands. И что, какая реакция их ждала? Там Кришна серьезным лицом и говорит, что женщина должна следовать, быть праведной, возвращайтесь домой к мужьям. Что Is вы that what сделали? Krishna wanted them to do? Это что, действительно он хотел, чтобы они, придя туда, все разошлись по домам? No, he was teasing. Нет, он их дразнил. They have given up everything for me. Now let me tease them. То есть он понимал, что они, оказавшись там, они уже лишились всего. То есть пожертвовали всем, думал, ну вот сейчас они I want to пожертвовали see всем. what reaction will come from them. Дай-ка я подразню их и посмотрю, как они отреагируют. So they spoke the Pranay Geet. И тогда гопи ответили ему. Maivam vibhoti bhavan gaditam hrisang samsantaja sarva vishyam tadupar mulam. Bhakta vajasya duravagra macha jasman.
Devo yatadi purusho bhajate mumukshun. Oh, it's not right that you should speak such heartbreaking words to us. Это неправильно, что ты так жестоко с нами разговариваешь. When we have abandoned all happiness, all sense gratification only to please you. Как жестоко с твоей стороны так с нами разговаривать, когда мы пожертвовали всем ради того, чтобы быть тут с We тобой. heard that you have qualities like Lord Narayan. Мы слышали, что у тебя качество, как у Господа Нараяна. Gargacharya said, Tasman nandat vajo yante Narayana samo gunai. But we know that the Supreme Lord Narayan, he reciprocates with all of his devotees. Мы знаем, что Гаргачарья сказал, что у тебя будут качества, как у Нараяна. И мы знаем, что Господь Нараяна отвечает взаимностью всем. Even those who worship him for mukti, liberation, he gives them mukti even though he himself gets no benefit from that. Даже те, кто поклоняется ему с целью получения мукти, он наделяет их мукти, хотя никакой пользы от их освобождения он не получит сам. So we have come here to serve you. So you cannot reject us. You must accept our service. Мы пришли сюда ради того, чтобы служить тебе, угодить тебе, поэтому не смей отвергать нас. And gopis were weeping. И гопи плакали, проговаривая эти слова. And by the same words, they're also criticizing Krishna И одновременно этими словами они ругали Кришну and teasing him и дразнили его. also. We did not come here to see you. Что они сказали, мы сюда не пришли на тебя смотреть. Yes, we'll go at once. Да, Just now. мы сюда просто так пришли, сейчас пойдем домой. So this is the nature of prem. Lying, cheating, teasing and competing. И вот так живут вот эта према живет. То есть тут и обман постоянный, все друг друга дразнят. When gopis are thinking, oh, конкурируют when друг с другом. afterwards, then Sri Krishna, he began to laugh and just revealed that I was only teasing you, I was joking. И позже Кришна рассмеялся, дав понять всем, что он просто действительно шутил с ними. Then gopis said, oh, we'll tease him next. Гопи подумали, ах, шутил, ну хорошо, We'll not forget what he has done. мы этого не забудем, мы позже тоже пошутим. So Krishna and gopis are always competing in this way. Кришна и гопи всегда соревнуются таким If образом. Krishna will have an abhishek in Chatta, Если Кришне then проведут, gopis will make abhishek for Radharani in Umrao. если в чате проведут абишаку Кришне, то гопи устроят абишаку для Радхи в Умрау. If Krishna will steal gopis' clothes, the gopis will steal Krishna's flute. Если Кришна украдет одежды гопи, они отомстят ему, украв его флейту. In Holi Lila, they're competing. Who can cover the other one with colors? Во время праздника красок Холи они бросаются красками, кто закидает друг друга. In the Jalkali, in water pastimes, they're competing. Who can splash the other one until his face, his eyes are full of water and cannot compete anymore? Когда они плещутся в воде, они соревнуются, кто сильнее других может плескаться и затопить того. Krishna plays his flute and Shrimati Radhika plays her Mahati Veena. So Krishna's flute and Radhika's Veena compete with each other. Любимый инструмент Кришны это флейта, а у Радики это Махати Вина. И их инструменты даже тоже конкурируют друг с другом. And when Shrimati Radhika's Veena plays such a beautiful melody, Krishna becomes stunned and he just one note is very long and drawn out because his fingers are stunned and cannot move. So just until he runs out of breath, and then the note becomes flat and stops. He's stunned by the beauty of Radhika's the Veena playing. Иногда Вина Радики просто заколдовывают Кришну настолько, что он уже не может двигать пальцами, не прикрывает дырочки флейты, и тогда просто издает один монотонный звук, который потихоньку просто затихает и обрывается. Krishna will sing in the fifth note, Sarigama, gopis will sing Dani Sa. They will go up to the seventh note. Кришна может там взять пятую ноту, но гопи всегда могут взять седьмую. Or to speak of Radha Krishna competing with each other. Even their parrots compete with each other. Только Рада Кришна соревнуются друг с другом. Даже их попугаи постоянно там соревнуются. Or to speak of their parrots competing. Even their love is competing. Не просто попугай, любовь Радхи и Кришны конкурируют друг с That другом. means Radhika's love and Krishna's beauty are competing. То есть любовь Радхи всегда соревнуется с красотой Кришны. When Radhika sees the beauty of Krishna, her love is increasing
And when Krishna's beauty feels the love of Radhika, his beauty is increasing. And the two are increasing, competing, and none know defeat. То есть красота Кришны очаровывает Радику, и ее любовь становится сильнее, и потом, как откликаясь на прилив любви Радики, Кришна становится еще красивее. То есть она видит его еще более красивым из-за того, что у нее больше любви. И опять любви становится больше. И вот такое вечное соревнование происходит. So, as soon as Ramananda Rai was saying anything about Braja, Mahaprabhu's answer is always, Eho Uttam, this is the topmost. И что бы Рамананда не говорил по поводу Браджа, ответ всегда был один: Эхо Утам, это замечательно. So understand, this discussion of Braja Prem is something far, far beyond Vaikuntha, even Mahavaikuntha, beyond Dwarka and beyond Mathura. То есть вот это обсуждение Браджа Према, оно превосходит там и Вайкунтху, Махавайкунтху, и Двараку, и Мадхуру. Because Krishna is used to the Braja Prem and this lying and teasing. One day he said to Rukmini, I think you marrying me was a big mistake. Кришна все детство, юность он провел во Брадже, он всегда вот так общался с Гопи, шутил, там обманывал, дразнил их. И вот по привычке он однажды таким образом решил как заговорить с Рукмини. Он сказал: я думал, это была ошибкой с твоей стороны. Your marriage was arranged to Shishupal. You should have married him. Зря ты вышла за меня замуж, Рукмини. Вот тебе ж там договор, хотели тебя выдать за Шишупала. Надо было Because he is very handsome with a golden complexion. I'm dark. Ну что я тебе за муж? Он красивый, у него светлая кожа, я темный. He is a king from a royal family. Он там голубых кровей, But it's a matter аристократический. of confusion. Who my real parents are. А никто толком не знает мою родословную, никто так не разобрался, кто мои родители. And anyway, you know, when I came and I kidnapped you, I just did that to harass Shishupal. Я вообще, по-честному, когда я похитил тебя, я просто похитил тебя, чтобы унизить Шишупала. It was not out of love. It was only to harass Shishupal. Я не крал тебя из-за того, что я тебя любил, я просто хотел унизить Шишупала. Because to be honest, I am not really interested in household life. I am more interested in self-realization. Потому что на самом деле я никогда не собирался жениться. Меня не особо интересует семейная жизнь. Я всегда интересовался духовным развитием и самореализацией. So, you have made a mistake, but it's not too late to correct it. I'll give you complete freedom. You can go and marry someone qualified. Поэтому зря, конечно, ты вышла замуж за меня, но еще не поздно. Я могу тебе дать полный развод такой, ты можешь выбрать кого хочешь. What did Rukmini say? Как ответила на это Рукмини? Nothing. Her hand trembled, her chamar fell on the floor and she fainted. Ответа с ее стороны не последовало, просто задрожала рука сильно, она выронила чамару из руки и упала в обморок. See, Krishna wiped her face with some cool water and held her in his arms. Кришна Oh, please forgive me, I was joking. стал приводить ее в чувство, там, протел лицо водой, сказал: прости меня, я просто шутил. You have so much love for me, I did not expect that it would have this Я effect. не предполагал, что ты так сильно отреагируешь, я даже не догадывался, как сильно ты меня любишь. Again he was lying. И снова он врал. He was thinking, I was missing Vrindavan so much, how I used to tease the gopis. На самом деле он думал: я так соскучился по Вриндавану и тому, как я дразнил And гопи. whatever I would say to them, they would say back to me 10 times more. Если когда их дразнил, они меня в 10 раз сильнее в ответ дразнили. In this way we would all feel so much joy. И так было радостно это все, так мне But you don't нравилось. have love like my gopis. Конечно, тебе до моей гопи далеко. So if I'd known that you were so unqualified, I would never have tried to tease you. Если бы я знал, что ты такая неразумная вообще, я бы was даже thinking не this. стал с тобой шутить. Это он подумал, он не говорил это. So Braja is aprakrita. То есть Beyond the Mahavaikuntha. Браджа This это love is so wonderful. вообще иной мир, то есть он превосходит все другие духовные измерения. So after describing the Sakyaras and the Vatsalya Rasa, Mahaprabhu said, Eho Uttam Agikeyoa. Ramananda Rai said, Kanta Bhava Prema Sadyasa. The Kanta Bhav, the love of the heroine for her hero. The Kanta for her Kanta. That is the Prem Sadyasa, the essence of the goal of life. Изначально прославили Саки расу, Ватсали расу, затем Рамананда перешел к Канта Бхаве, то есть романтической любви. И сказал, что это и есть цель.
So, Вернее, сказал это, что Сварупа Премы, вот это Канта Бхава. how glorious is this Kanta Bhav that the Krishna Nishta of Shantarasa is there. И в чем особенность вот этой Канта Бхавы? Ей присуща и Кришна Ништха, The seva, the service mood and the mamata и все. of the dasya mood is there. Там и мамата дасья, то есть там элемент из Шантарасы, и из дасьи там и мамата, и The сева. asankoch bhav, that means the absence of hesitation is there of Sakyarasa. Также там есть асанкоч бхава, то есть там нет никаких, What are the нет колебаний никаких. what are the two ingredients of Vatsalya? В Vatsalya какие два ингредиента? You know? They decide to pamper the object of love in Sanskrit. Discipline. Tadan Bhartsan. Tadana Bhartsan means to chastise and give discipline. То есть discipline. If the parent sees the child is doing something which is not beneficial for him and doesn't know any better, the parent can correct. То есть родитель всегда готов принять воспитательные меры, отругать ребенка, дисциплинировать его. And other lalan poshan И второе свойство это лаламко, means nourishing and pampering. то есть баловать, желание заботиться о ребенке и баловать его. Krishna, he has a lalan icha, the desire to be pampered by his devotee. У Кришны есть качество лалан ича, желание, чтобы его баловали преданные. Он любит, когда его балуют. Why? Because when the devotee does lalana, spoils Krishna, then the devotee feels the greatest joy. This is why Krishna likes to be pampered. Кришна He has lalan обожает, icha. когда его балуют. А почему он обожает? Потому что возможность баловать его предоставляет огромное удовольствие преданному. If you have a deity and you think, oh, my deity is Bhagavan, he is Atmaram, then you may offer one stick of incense and then leave him in a box for 24 hours. Если вы относитесь But if you think he is Krishna, then he has lala and icha, he wants to be pampered, then you'll always be bathing, massaging, feeding, decorating with flowers, singing songs. То есть, если вы относитесь к божеству вам своим, как это Бхагаван, там, палочку благовония предложил, там лепесточек ему дал и забыл о нем, там шторку закрыл или в ящичек положил на сутки. Но если вы верите, что это Кришна, вы его не оставите в покое, вы что-то вкусненькое ему дадите, помыть ему что-то вкусненькое, там, нюхнуть, там какие-то цветочки красивые, подарочки какие-то захотите ему давать. So Ramananda explained, just as in the elements, Akash, space, air, fire, water and earth, in each one has a quality. And the next one has that quality plus its own quality. The next one has those qualities plus the next quality. So in this way, each one of the 5 rasas, one is superior to the other, each one having all the qualities of the previous one plus its own special qualities. Рамананда объяснил, что подобно тому, как свойства элементов, что вот есть те элементы там эфира, воздуха, воды, земли, огня, и у каждом элементе есть свое качество, и потом это же качество уже присутствует в последующем элементе, когда они развиваются, но добавляется еще одно свойство и так далее. И то же самое в этих расах, то, что есть шанта-раса, 2 качества, потом к нему добавляется еще 2 качества даси, потом эти 4 уже присущи саки, к ним добавляются еще свои, потом в ацале к этим всем предыдущим добавляются еще свои 2, и так до мадури. So all of these characteristics are there in Kanta Bhava, Madhuri Rasa, but what is its special characteristic which is not found anywhere else? То есть в Канта-бхаве, то есть в романтической любви есть уже все предыдущие свойства, но есть и свои особенные. Что это за особенные свойства Мадхури Расы? Raise your hand if you know. Raise your hand, yes? Поднимите руку, если вы знаете. No one knows. Никто не знает. Oh, Vrindavan Asin. I know they know in Sanskrit, but it's like they can offer their whole body. Yes. Kanta bhave nijanga diya karna sevan. Eta eva madhuya rasa hoy panchagun.
there are 5 qualities in the Madhurya Rasa. Why? Kanta Bhave Nijanga Diya Karna Sevan. In Kanta Bhav, those gopis who have Kanta Bhav, they can Nijanga Diya, give their own limbs, all of their own limbs in Krishna's service. То есть особенность канта бабы, вот этого романтического настроения любви, потому что гопи могут служить всем телом Кришне, все свои конечности, они предлагают служение ему. So this is not possible in any other rasa. Ни в одной другой расе это недоступно. Srila Bhaktisiddhanta Thakur has given a very beautiful example. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур приводит прекрасный пример. He said, in some religions, there's an idea that there's the idea that God is the Father and we are the sons, Он or the говорит, children of God. в большинстве религий существует концепция Бога Отца, а мы все дети Его. But in Gaudiya Darshan, Но в Гаудия Даршане, it is said that it is superior to not see God as the Father, but to be the father or mother of God. там объясняется, что предпочтительно не считать Бога отцом, а относиться к Нему как к ребенку, то есть быть как отцом или матерью Его. Why? Because compared to the service that the parents do for the child does very little service for the parent. Потому что в контексте отношений родителей и детей, то есть главным образом служит ребенку родитель. Ребенок очень мало чего делает для родителей. Even before the child is born, the parents are already working so hard, trying to create the secure and safe atmosphere for the child to be born into. То есть даже еще до появления ребенка родители уже трудятся, прилагают усилия, чтобы создать правильную атмосферу и комфортные условия для того, чтобы этот ребенок мог появиться. They decorate the baby room and buy so many things. Значит, там покупают все для ребеночка, там обои в детской клеют, там колясочки, кроватки. Then when the child is born, the parents, they have to serve that child 24 hours a day. А потом, после того, как он рождается, уже 24 часа в сутки вахта, служение ребенку. And the child is literally drinking the mother's blood because her blood transforms and becomes milk. And the child is drinking, his life is taking the blood from the mother. И то есть ребенок, он поедает кровь матери, потому что молоко это трансформация крови, то есть буквально прямо вот все, что силу мамы, он забирает, он выживает благодаря. And the parents, they spend so much money, spending thousands and thousands to put the child through college. Крови мало, там еще надо много денег потратить, чтобы ребенок пошел в хороший садик, школу, университет достойный. And then when the child graduates from college, bye! And they go all over the world doing it. Not even a phone call. Ребенок подрос, все, там, закончил университет и куда-то упорхал, там, может, изредка позвонит, там, что-то скажет родителям иногда. So there's no guarantee that even the child will do any seva for the parents. Тут нет гарантии, что что-то там ребенок еще сделает для родителя позже. So, which position is better? To be that God is the father like the parent, or that you become the parent of God in terms of seva? Поэтому возможности служения, какое положение лучше, быть ребенком отца Бога или все-таки относиться к нему как родитель, и он ребенок? So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he says that the child is doing a dohan kriya. Dohan kriya. Kriya means activity, dohan means milking. The child is just milking the parents. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что ребенок просто совершает дохан крия, он доит родителей. So dohan kriya is milking, but it means exploiting. The child is exploiting the parents 24 hours a day. Ребенок это просто маленький эксплуататор, то есть он доит постоянно родителей на все. Now, as Ramananda is explaining, that the quality of each rasa is there in the next rasas, but something more. Рамананда уже объясняет, что все свойства, присущие более низким расам, они присутствуют и в более высоких расах. So see, Krishna is just doing dohan kriya. He's just milking Nanda and Yashoda all the time. He's exploiting them completely. Совершает этот дохан крия мамы Ешоды и Нанды Махараджа. But in this world, only being exploited, not necessarily blissful. But in the spiritual world, the more that Krishna does dohan kriya and exploits his devotee, the more the devotee feels premananda, the joy of this. Состояние родителя, которого доит, постоянно
обязательно не самое, не обязательно будет самым приятным состоянием. То есть, а вот в духовном мире вот эта трансцендентная Дохан Крия, она очень радостная для Ишоды и Нанды Махараджа. So just as Krishna is doing Dohan Kriya, exploiting Mother Yashoda, now all those qualities that are in Madhurya Rasa, but to the fullest degree, that Kanta Bhave Nijanga Diya Karina Sevan, the gopis can serve with all of their limbs, with their whole bodies, and Krishna is doing Dohan Kriya, he's exploiting the gopis to the maximum degree. And therefore, the gopis experience the maximum Premananda. То есть это полная эксплуатация родителей, то есть как он, мама Ишода и Нанды, но это доставляет им огромную Нанду. А в Кантабхаве, в Мадхурья Расе, это все присутствует, только Кришна уже эксплуатирует, совершает Дохан Крию во всей полноте по отношению к гопи. И поэтому они испытывают самую возвышенную Ананду из всех So других then, аватаров. see, Ramananda Rai is quoting one verse Затем Рамананда процитировал один стих, that was spoken by Uddhava. цитировал слова Удхавы. Nayam Sriyanga Unatantarati Prasada Swayoshitam Nalina Gandarucham Kutanya Rasotsavasya Bhujatanda Grinita Kanta Labdadi Shamya Udagat Braja Sundarinam. You know that when Krishna left Braja on the chariot of Akrura and was staying in Mathura, he sent Uddhav with a message for the Braj Gopis. После того, как Кришна уже покинул Брадж на колеснице Акруры, и затем позже из Матуры, он попросил Удхаву отправиться во Брадж и передать послание для Гопи. Before, when Uddhav was in Mathura, he had the idea, I am the most intimate devotee of Krishna. Удхава, живя с Кришной в Матуре, считал себя самым его приближенным другом и самым таким его, как великим преданным. But when he left the plane of Adoksaj and entered into the plane of Aprakrita, then saw the love of Nandi and Yashoda, and then saw the love of Radhika and Gopis, he realized, I am nowhere. То есть он думал, что он любит Кришну больше, чем другие его любят, что он самый такой приближенный его севак и преданный, но когда он из этого плана бытия Адоксаджа перенесся в это Апракрит Брадж и увидел размах любви мамы Ишоды и Нанды Махараджа, а позже силу любви Браджа Гопи, он понял, что на фоне их он вообще никто, он нигде. He saw Radhika in the madness of love, quarreling with a bumblebee. Когда он увидел Радику в состоянии трансцендентного помешательства, когда она спорила, ругалась со шмелем, he could not find the end of this prem. он не видел конца и края ее любви. He tried to understand, Он пытался как-то but failed. осмыслить вот это величие любви, но ему не удавалось. Just like a person who's wearing a hat comes to a very high mountain, he tries to see the top and he's looking like this and his hat falls off. So in the same way, Uddhav's buddhi, his intelligence is like a hat, and when he tried to see the greatness of Gopi's prem, his intelligence fell to the ground. Это подобно путешественнику, у которого на голове шляпа, он подходит к подножию высоченной горы и начинает пытаться увидеть верх, пик этой горы, и так нагибает голову так низко, что шляпа падает вниз. И вот шляпа Удхавы, этот будхи, его разум, вот так упал с его головы, когда он увидел величие. In Brajabasi he said, Uddho Suddho ho gayo, Vraja Gopin ki bol, Prema bajai dugdugi, Jnana bajai dugdugi, Baja Prema ka dol. Uddho Suddho ho gayo. Brajabasi is very sweet. Everything is oh. На диалекте Браджабаси вот это Удо-Шудо Хогайо, очень смешная такая есть. Uddho is Uddhav. Такой стишок. Удо. Uddhav became Shuddha. Удов стал Шудха. He became purified of his fault of thinking, I am a great devotee of Krishna. То есть он очистился от этого изъяна, того, что он верил, что он лучший среди преданных When Кришны. Brajagopin ki bo, when he heard the words of Brajagopis, Это очищение его произошло, когда он услышал слова Враджагопи. Jnana bajai dugdugi baja premaka do. If there's a sports competition in front of the king for the entertainment of a king, like a wrestling match or something, Если
проходят спортивные соревнования там на арене, там где царь сидит в ложе, смотрит. Then in the end they have to announce who was the winner and who was the loser. В конце объявляет победителя и проигравшего. So when they announce the losing, who has lost, then they beat one drum called the dug-dugi. Dug-dugi, dug-dugi, dug-dugi. Когда объявляет проигравшего, бьют по маленькому барабану дук-дуки. And then when they announce, I'm the winner, boom, 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 then they play the dhol. Но когда играет уже для победителя, то есть объявляет победителя, то играет на огромном барабане. So when Uddhav came to Braja, he became purified. Jnana bhajai dugdugi. And that love, which has knowledge that Krishna is God, then dugdugi was playing. That lost. And Bhaja Prema Kado, and the loud, the victory drum of gopis, pure, Shuddha Prem, with no awareness of Krishna's Aishwarya, that was resounding all over the universe. То есть Удава, пообщавшись с Гопи, очистился. By this verse that Uddhav spoke, it was announcing the failure of Aishwarya Gyan and the glories of pure gopis Prem. То есть Удава, познакомившись с Гопи, он был исцелен от своего заблуждения, того, что он лучший преданный, то есть и для вот этой гьяны, его осознания Айшварьи, того, что Кришна это Бог, такой Премы, Айшварья Премы играли вот этот дук-дуки, маленький барабан, а для Браджа Премы играл этот огромный барабан. И то есть прославляя славу Премы. И, то есть она прославлена словами самого же Удхавы. And seeing Radhika's Prem and Gopi's Prem, Uddhav raised his finger and pointed towards them, and his hand was trembling. То есть восхищением, созерцая Браджа Гопи Радик, он протянул руку, показывая на них, его рука дрожала. These gopis, Eita Param Tanubrito Bhubigo Pubhadvo Govinda Eva Nikalatmani Ruda Bhava Vanchanti Yad Bhavabiyo Munayo Bayamcha Kim Brahma Janmave Ananta Kata Rasasya. Uddhav, he spoke 6 verses glorifying the Braja Gopis. 6 стихов, то есть в 6 стихах Удава прославлял Гопи. If you want to do bhajan and relish Braja Rasa, then you have to know these verses. То есть это необходимо для заучить наизусть эти молитвы Удавы, прославления Удавы в адрес Гопи для всех, кто хочет посерьезнее. So Sanatana Goswami has put these verses in Bhakti Rasayan. В Бхакти Расайне все эти стихи He is the Acharya of Samvad Gyan. Санан Госвами их процитировал в By Бхакти Расайне. doing the mantra Maya Upasana on these verses, one becomes established in the Samvad Gyan. И он ачарья самбанды, поэтому тот, кто медитирует на эти стихи, он проникается своей самбандой с Кришной. Out of all the people who have taken birth in this world, who is the highest? Brahma and the demigods? No. То есть из всех личностей, родившихся в этом мире, кто занимает наивысшее положение? Брахма? Eita Param Нет. Tanubrito, the best of persons who have taken birth, Bhuvi is on earth. Лучшие среди рожденных находятся в Бхуви, то есть на земле. And on earth, the Brahmanas? No. И не брахманы, Gopa, гопы, cowherd people. пастухи. And the men? No, Gopa Badvo. И не мужского пола пастухи, а The young, гопа. newly married brides of Braja. То есть юные невесты пастухов братья. Why? Govinda Eva Nikalatmani Ruda Bhava. They have the Ruddha Bhav, Swabhavik Prem, natural spontaneous love for Govinda, who is the Atma of the whole universe. Руда Бхав, потому что у них спонтанная любовь к Говинде, то есть Всевышнему Господу. Or Nikalatmani Ruddha Bhava. They have such a natural love for Krishna, which is Nikalatmani. They love him with their whole heart, with their whole body, with all their angas, all their limbs and all their senses. То есть у них сильнейшая любовь к нему, они любят его всем телом, всеми чувствами, всеми мыслями, то есть всем, каждой порой своего тела. It is so deep. Все эмоции, It мысли. will take a few hours only to explain. Nikalatmani Ruddha Bhava. Николат Манируда Бхава, это само по себе вот это словосочетание, ну вот эти несколько слов, это займет несколько часов, чтобы объяснить. Hey Uddhav, why are you saying they're the highest?
What is the praman? Если кто-то спросит, Удова, а с чего ты решил, что они самые Vanchanti yad bhava bhayo munayo vayamcha. Those are sadhakas who are desire to be liberated from this world. С чего ты решил, что они самые возвышенные? Удова говорит, садаки, которые пытаются вырваться из этого мира, Due to being fearful of material existence. так как они страшатся материального бытия. Munayo and the munis who are already liberated from this world. И муни, те, кто уже мукта, то есть освобожденные из этого мира. And Vayamcha, we, myself, Uddhav, Narad, Vyas, Shukadev, we, eternal associates, we all desire to have a love like that, but it's impossible for us. Ваянча, и я, Удова, и Нарада, и Вьясадев, и все мы, вечные парикары, мы тоже хотим такой любви, как у них. Но мы не можем эту интенсивность обрести, эту любовь. Kim Brahma Janmapi Ananta Katara Sasya. What is the use of taking birth as a Brahmin? Какой толк вообще рождаться в теле Брахмана? What is the use of taking birth as Lord Brahma Janmapi? Или даже родиться самим Брахмой? Or Brahma Janmapi taking the initiation, Diksha Janma. Или даже получать дикша, посвящение? If Anantakata Rasasya, one is Anantakata Arasasya, if he doesn't have taste in the unlimited kata of the love of Krishna and the gopis. Какой толк вообще рождаться Брахмой или Браманом, или получать дикша посвящение, если у человека нет вкуса What is the use? Харикатхе? And Anantakata Rasasya, О эти гопи. То есть если Ананта Катха, if he does have taste in the kata of the love of Braj gopis, then what is the use of taking birth as Brahma or Brahmin or anything? а с другой Both стороны, meanings are there. Anantakata Arasasya, Anantakata Rasasya, both. два смысла, две трактовки. Ананта Катха Арасаси или Ананта Катха Расаси. Какой смысл быть Брахмой, если у тебя нет вкуса к Харикатхе? А с другой стороны, если есть вкус к Харикатхе, тогда какая вообще необходимость, интерес рождаться или Брахмой, или Брахманом, или... What does it mean? Что это значит? It means that if someone now in this world, in their heart, by the blessing of Rasik Vaishnavas, develops a taste for the glories of Gopi's Prem, that taste is like a seed, and that ruchi will become asakti, the asakti will become bhav, bhav will become prem, sneha, man, pranaya, ra, anurag, bhav, rudra bhav. So those who have taste in this kata of the glories of gopis, they will attain that Govinda eva nikala mani rudra bhav. А смысл глубокий следующий, что если у кого-то по милости Браджа Расика Вайшнава появляется вкус к слушанию катхи об этих гопи, то потом это как семечко, которое попало в сердце, из этого уже прорастет вкус, то есть из ручи потом будет асакти, потом будет бхава, према, снеха и так дальше, до руда бхавы, пока он и достигнет вот этой любви, которую испытывают гопи. And they will become gopis themselves. И, конечно же, сам станет садак гопи. So if by hearing this Ramananda Samvad, that taste for hearing the glories of Braja Gopis comes in your heart, then you can know that very soon, in this life or next life, very soon, then you will attain Krishna То есть вот этот вкус, in the mood of Braja Gopis. вкус харикатхе, это очень важно, особенности вот такой расы катхе. Если появится вдруг в процессе слушания Рамананда Самвада, появится такой вкус, то это просто чудесно. Тогда вы знаете, что очень скоро, может в этой жизни, через пару жизней, вам уже гарантировано, что вы дорастете до этого уровня. This guitar is so powerful. Потому что катха сама по себе обладает вот такой силой, мощью. My Gurudev used to say, Uttama Shloka Mahanmuka Chuta Bhavatpadam Boja Kananila Sudha Kananila, quoting this verse, that this guitar is so powerful. If you're even touched by the wind, the air that touch this guitar, then your life will be perfect. Гурудев всегда прославлял Харикатху, говорит, эта катха обладает такой мощью, что даже если тебя коснется ветерок, который коснулся этой катхи, то твоя жизнь уже увенчается точно успехом. So then, Uddhavji, he said this verse.
that Ramananda is quoting. Is it- Nayam Svyanga Unatantra Te Prasada. Затем Удава произнес вот эти слова, процитированные Рай Раманандой. The meaning is that the mercy that Sri Krishna gave to the Braja Sundari, the beautiful Braja Gopis, during the Rasa Leela, where they accepted the embrace of Sri Krishna's strong arms around their necks, that mercy was never given to Sri Lakshmi Devi, the goddess of fortune. It was never given to the queens of Dwarka even. It was what to speak of being given to ladies in the heavenly planets whose bodies are so beautiful that their natural fragrance is like lotus flowers. И Удава говорит, что та милость, которую Кришна пролил на гопи, танцуя с ними во время Раса-лили, обвивая свои буджаданда, свои руки вокруг их шеи, что ту милость он никогда не давал ни Лакшми Деви, ни царицам Двараки, и что уже говорить о девушках с райских планет, чьи тела настолько прекрасны, они источают аромат лотоса. So what to speak of ordinary women of this world? Какая уже речь может идти о смертных каких-то So женщинах? in this verse, see, Uddhav is revealing the topmost glories of Braja Gopis. There is a very gambhir bhav and secret meaning in this verse. Тут очень глубокий сокровенный смысл кроется в этих словах. То есть это великое прославление Удавы в адрес Гопи. So that explanation we'll hear tomorrow morning. И вот это гамбир объяснение мы услышим завтра. Jai Vrindavan Bihari Lal ki jai, Jai Saniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. So Pujari, please blow the concha and everyone assemble for the beautiful arti of Gaur Sundar. Jaga Jane Manalobha. By observing the Gaura arti, love for Braj Prem is awakened in the heart. Jaga Jane Manalobha. Can you do for me, please? Yes, one more. Just need to go and try that.
Roy Ramananda, Rishi Gaur Parshad Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Bhajamandala Kirtamanda Gaur Mandal Ki Namankari Shri Harinam Sankirtan Ki Shri Radha Govinda Govinda Madan Mohan Ji Ki Raj Shrimad Bhagavatam Ki Bhakta Gauri Vaishnava Vrinda Ki Bhakta Vrinda Ki Ramadeshwara Sasuri Vishwana Nandini Smatirani Ki Jai Gaur